you could also grab the knowledge and make sure that you have a sufficient skill, okay, to act as an accountant or to act as a people who has a background in accounting, okay. Right now you are at the last semesters before you enter to the last journey in the intern. Betul tak? Practical, right, in your semester 7 or semester 8 class? 7. All right. So as an accounting graduate, okay, you should be able to read financial statement and also to analyze financial statement. All right. Now, when you look at the module title, financial statement analysis, okay, it's all about financial statement, right? Okay, please bear with me. I'm not going to teach you the elements of financial statement. You should be able to remember what you have learned before during your matriculation, during your diploma, okay, and also during your degree from part 3 to part 7, okay, part 6 for right now. Okay, you should be able to understand, okay, the basic of financial statement. My roles are to giving you the knowledge, the types of tools, the topic ataupun the module of financial statement analysis. Understand. Alright. Okay. Let me share with you your group. Okay, I mean the material in your group. I attached 2 times, right? The lesson plan. Please use the last one because it comes from the resource person. Okay, so that we can standardize the what we call the date. Okay, actually the week is similar, but then Tuan Said he used to have uh, 5 days, but I'm preferring to start with Monday to Sunday. So better to use the last one that come from the resource person. Okay. It's quite difficult to nak kenal you one by one because we are online and we have about 59 students in this platform. So you pernah tengok saya ke sebelum ni dekat kampus? Dah jumpa ke? Ada yang pernah jumpa saya? Ada daripada Abex? Hello, ada daripada Abex ke? Tak ada daripada Abex yang ada kelas ni. Tak ada sini. Ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, tak apa. Ingatkan ada lah daripada Apex dan sebagainya. Alright. Okay. Just now I give explanation what financial statement analysis is. Okay. Secara brief. Okay, brief idea of what financial statement analysis is. But salah keluar pula dah. Kejap In detail, okay, I will share with you the lesson plan. Now you can look at the lesson plan. Okay, lesson plan. Tak jadi. I forgot to wish you a welcome back to new semesters just now. Sebab excited nak mengajar. Lama dah tak mengajar, berapa bulan? Sebulan lebih tak mengajar kan? So lupalah nak bagi tahu. Kenapa I tak boleh nak share screen Pelik. Share screen. Present to all. Tak keluar daripada you. Start broadcasting. Okay. Semua penat ke hari ni puasa? Boleh lah.
Boleh lah. Ada berapa kelas hari ni? Daripada pagi tadi ke? Ya, doktor. Alright. Okay, now we look at on module for financial statement analysis. Okay, this financial statement analysis course code is FAR670. As usual, we have 3 hours credit unit, and this is an elective course. Okay, so what is the course information? Okay, this financial statement analysis use information from actual company to analyze and interpret their financial statement. What does it mean? Okay, I show you this one. Let's say I ask you to find out, okay, financial statement. Financial statement, okay, for Petronas. Okay, I try to find out for Petronas. Get from 2022. Okay, everyone knows about annual report. Everyone knows about financial statement, right? Okay, your task right now, okay, is to understand what has been reported in this financial statement. Okay, previously you learned how to prepare the financial statement from a various contexts, okay, from various types of business and so on, okay, and from the various activities of um, accounting, let's say for accounting for takeover, accounting for acquisition, and many more, right? So what we need to do now, you need to understand what has been reported in the financial statement. If you already know, you should be able to explain to other stakeholders, to explain to the board of directors, to explain to the management, and so on. Okay, don't assume that laymen understand, okay, what we are doing, okay, what we are doing, what okay cannot be understood by laymen, by common people to understand. Especially, can you imagine in one organization they have board meeting or they have management meeting? What is the difference between board meeting and management meeting? Board meeting, when all the board of directors are meeting to look at the progress or to look at the achievement of the management. To the board of directors, management. Who are the management? Management consists of CEO, CFO, COO, all the top management line. Okay, so in order to discuss the financial matters for the organization, okay, definitely the meeting have been attended by various discipline of people. Let's say CFO, of course, okay, the background is from accounting, okay, and then CEO, not from accounting, let's say from the engineering, okay, because CEO usually deal with the financial matters. Okay, that's why right now anyone who want to become a CEO, okay, some of the companies are compulsory, okay, asking the candidates to have MBA, at least MBA, Masters in Business Administration. Let's say if they come from other discipline, but the advantage of people from accounting, okay, when you have accounting degree or accounting background, okay, I can say like you are accountant, okay, certified or not certified, it doesn't matter, we put behind. But accounting can be a management degree, but a management degree is our advantage. Okay, if you look at a number of successful companies, okay, successful companies actually, when you investigate or when you lead their most of their top management ataupun dia punya CEO is from accounting background. Why? Because when we are involved, we understand the financial matters, so we can make a right direction to the companies. Okay, can you imagine marketing people? Let's say he or she is graduated from marketing, business marketing, and then he or she become a CEO of the company.
Can you imagine their thinking? Their thinking is more on how to market, how to make successful. Of course, they know about the management, but in terms of cost, in terms of profit, in terms of loss, in terms of in terms of financial matters, they are not so well versed. So it's different with the people who are coming from the accounting background. All right. So your task right now, okay, need to make this information easier for people out there to understand the financial matters. All right. So this is very important. It's very challenging for you. And from now on, okay, I will ask you for my group. I will ask you, okay, to find out one adopt company. Let's say Amirul. Amirul interested to know more about company apa Amirul you minat? Top glove katalah Amirul interested to know about top glove. Okay, so you adopt top glove. Kenapa? Every time I teach you for every chapter, you go back to the top glove financial statement, try to calculate because it will be a challenging situation to get the figure, okay, to calculate the ratios and so on. Because you have to understand the culture, okay, I mean the common practice of people, okay, the common practice of people when they do accounting, they use the terms is quite different to another company to what you have learned in accounting. So in anyhow, okay, whatever different we have, you have to understand this way, okay, we have to use the concept. Okay, what is the concept? Go back to the accounting concept, go back to the accounting standard. Okay, at any time, remember my words, at any time you have difficulty, okay, in getting information, in calculate anything from the financial statement, you have to go back to our basic. Our basic in accounting is accounting standard, our GAAP, our accounting framework, okay, and then the element, of course, when I talk about accounting standard, okay, accounting principle, okay, you have to understand what is actually meant for asset, what is actually meant for liability. So you have to understand well this one. So when you look at something, okay, any transaction or any a chart of account, you have to go back to the accounting element. Oh, this one is sort of, we can consider it as a fixed asset, we can consider it as a tangible asset, we can consider it as a liabilities. Okay, so any difficulties you have to look at that way. All right, so we go back to the financial statement. If you look at this financial statement, we have director's report. Okay, the elements in the financial statement. It's not about statement of financial positions and also statement of profit only. No, we have many things in the financial statement actually. We have director's report. What is director's report? Director's report when the directors give some words to tell about the financial matters of the company. Okay, so director's report, okay, tell us about principal activity, okay, of the company in the course of financial year remain unchanged and consists of exploitation of oil and gas and so on. And then they tell us as well about subsidiary, detail of subsidiary ada dalam note 43. Kemudian what else? The report tell us about dividend, tell us about reserve and provision, tell us about issue and shares and so on. Later you can browse through the any financial statement that interests, okay, that you are interested to look at. Okay, so they tell us many things. They tell us about the list of directors that serve during the financial year. Okay, masa ni lah kita best tengok, oh, Tan Sri Datuk Seri Muhammad Bakir bin Saleh, oh, dia ni adalah chairman. Oh, chairman, can you imagine how interesting bila kita tengok financial statement. Kenapa? Kenapa saya berminat sangat nak tahu pasal Tan Sri Datuk Seri Muhammad Bakir ni? Sebenarnya, oh, Tan Sri ni sebenarnya Ahmad Bakir ni, tak silap saya, dia dulu daripada mana? Sime Darby. Maksudnya successful people from organisation
tu dia akan melompat ke sana ke sini, okay, for the sake of government punya kepentingan lah, okay, kena jaga ni pula, itu dimaksudkan. Okay, siapa lagi kita kat sini? Datuk Tengku Ahmad Taufik tak kenal, Ainul Azhar tak kenal, Tan Sri Zahra someone. Saya lupa siapa dia ni. Ada dia dulu ada pegang apa-apa post dalam kerajaan tak silap saya. Kan? Liza binti Mustafa, kalau kita tengok secara mesti hebat ni Liza binti Mustafa ni kan, boleh jadi board of directors Petronas ni. Okey, Datuk Johan bin Mahmud dan sebagainya lah. Ini yang kita panggil maklumat yang ada dalam directors report. Okey. Jadi Tan Sri Datuk Sri Muhammad Bakir bin Saleh, masa saya buat PhD dulu, okey, masa saya buat PhD tahun 2009, okey, saya buat dekat UK, saya balik Malaysia, saya collect data sebab saya punya case study Petronas dengan Sendabi. So selama sebulan saya duduk Malaysia tu, saya ulang alik lah Petronas Sendabi kan. Masa itulah Tan Sri Datuk Sri Muhammad Bakir ni dia jadi chairman of Sendabi. Masa tu Sendabi ada di jalan apa, yang dalam bandar tu kan, yang dalam Raja Laut tu kan, dekat traffic light tu. Dulu, sekarang ni bangunan tu sudah dibeli oleh company lain dan Sendabi duduk tak silap saya dekat mana tah, Subang Jaya ke Mutiara Damansara ke apa benda gitulah. Okay, so just to make let you know lah, okay, directors report, statement of directors. Okay, when we talk about directors report, we talk about statement of directors, we talk about statutory declaration kan. Okay, 1, 2, 3 ni, okay, 1, tak boleh, saya tak boleh nak conteng lah sebab dia website. Directors report, statement by directors, statutory declaration, all in report. You know, something that telling us about the company. Why should we know about that company? Because we have to understand the activities of the company, who manage the company, okay, what the company do, what the company have, who are the people who manage the company and so on. That is a qualitative information. So where is the quantitative information? Quantitative information, when you look at the figures, now we can start to look at the consolidated statement of financial position, statement of profit and loss, consolidated statement of other comprehensive income, changes in equity, cash flow, statement of financial position, and so on. So when we look at the financial statement itself, you must understand that it contains both information. The first one is quantitative information. This is the quantitative information. Of course, accounting student really interested to look at this. Asset, property and plant, berapa ah? Oh, 301 juta ke 301 bilion ke? You have to check dalam note lah. Alright. Investment property, land held for development. So these are the quantitative information. So what is the qualitative information? These are the qualitative information. Okay, why should we have to understand the qualitative information and also quantitative information? For your information class, quantitative information meaningless without the qualitative information. Kenapa? Tak faham, tak tahu macam mana ni, apa benda ni. So you need to understand. Okay, so on the qualitative part, kita pun tahu, oh patut pun yang ni property dia 3018 banyak ni kan. Mesti kita kena cari kat mana, ada tak dalam auditor's report yang dibagi tahu. Okay, property baru dia beli sebanyak ni pada tahun ni kan. Ataupun cash dia banyak, kenapa dia rugi, mesti dia akan cerita dalam statement of director's report dan sebagainya. Okay. So I conclude that when I show you this financial statement, I want you to understand two types of information that you can get from the financial statement, which consists of qualitative information and quantitative information. Any question, class? Ada soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada sekejap I nak ambil charger.
Okay, class. Are you with me now? Okay, Yes. for your information now. Yes. Just financial statement analysis ni, okay, very interesting module. Okay, because it equip you, okay, the knowledge of what should accountants do and what should accounting graduate to have. Okay, so you need to have this kind of knowledge. Of course, bila you dah grad nanti, okay, people ask you, okay, boleh tak tengok yang ni, boleh tak tengok yang ni. Okay, sometimes you can make money by having this kind of knowledge to become a consultant and so on. Okay, so when we talk about financial statement and so on, let me tell you first. Actually, you are accountant, okay? Accountant ni, okay, connected to business. Betul tak connected to business? Accountant connected to business. Betul tak? Betul Yes. kan? Jadi, Betul. saya nak tunjuk kat you Okay. Accountant ni tak ada. Kalau tak ada business tak boleh. Accountant dengan business ni mesti ada. Okay, mesti ada. Kalau tak ada business, accountant tak boleh buat kerja. Kalau business ada, accountant tak ada, okay, business tak boleh nak maintain, tak boleh nak sustain, tak boleh, tak tahu apa. Dia boleh jalan business. Kadang-kadang ada duit, kadang tak ada duit. Kadang-kadang macam mana. Jadi meaningless of having business without recording any financial matters, record accounting and so on. So accounting and business is okay, complement each other lah. Dia ni perlu yang ni kan. Jadi I nak minta you faham pasal business dulu. How you look at the world of business class. How to look at the world of business. I always teach my student, tak kira student saya masters ke, degree ke, PhD ke. Sometimes I thought PhD student or master student should know about this, but they don't structure the knowledge accordingly. Okay, so it become difficult for them actually to interpret certain things, not only for accounting subject but for other subject lain-lain lah subject. Tak kira lah you belajar you katakanlah you belajar CRG ke, you belajar marketing ke, tapi when we talk about marketing, we talk about CRG, we talk about apa-apa dalam yang kita belajar ni actually relate dengan business. Nothing to you cannot avoid business into your discussion because we are now in a business line, accounting and business. That's why some of the universities abroad, okay, accounting dia duduk dalam faculty of business. Okay, kenapa? Sebab dia kira macam school of business, dalam tu ada accounting. Okay, so kita ni dekat Malaysia kita ada faculty of accountancy kan, because accounting di UiTM ni kira paling largest lah, paling besar lah. Graduate accounting daripada UM pun tak boleh nak tanding UiTM graduate. So you should be proud. Okay, you are berapa lama lagi you nak melangkah ke alam pekerjaan. I consider you to nak habis lah bila you dah sampai tahap ni, you dah tak masuk dah dalam campus dah nanti jadi okay, you need to understand very well, okay, how to structure the knowledge in the business and how can we talk, how can we understand about business and so on. So look at this way, this is the world of business. I always talk about world of business, world of accounting and so on. Okay, when we talk about world of business, okay, how we determine, how can we structurally explain, okay, the business matters. Okay, firstly, you need to understand, you have to understand the industry. Okay, in the world of business, they work, okay, by industries. Banyak industri ni. Okay, help me. Ada berapa industri yang you tahu? Banyak ni. I tak muat I nak tulis di sini. Cepat bagi tahu I, industri apa yang you tahu? Food. Okay, Mawadah kata food industry. Okay, lagi? Healthcare. Okay, healthcare. Lagi? Fashion. Fashion. Lagi? Saya buatlah telecommunication. Lagi? Cepat. Nak jadi accountant macam mana ni? Amirul, cepat Amirul. Manufacturing. Manufacturing. Thank you Amirul. Lagi?
Can I put property here? Airlines. Lagi, cepat. Agriculture. Agriculture. Technology. Teknologi. Lagi. Transportation. Transportation. Lagi. Tak pernah pun kita terfikir tak? Tak pernah pun you terfikir, oh kalau tengok bisnes punya tengok by industri. Inilah bermula dengan pada sekarang untuk subjek-subjek lain, how you structure the business, bila you nak discuss, okay, content tu you kena structure one by one. Pernah tak dengar dalam teacher I cerita tu? Jangan, I tak nak cerita lagi. Lagi? Sport. Okay, sport. Lagi. Education. Education. Alright, so I'm interested to, okay, just now you talk about industry kan? Now, you faham industry, yes. Yang kedua, you need to understand the player ataupun industry player. Industry player is very huge. Banyak business ni, tak boleh nak bilang lah. Sorry lah, I tak boleh nak letak lah ni you bagi tahu. Kenapa? Banyak company ada banyak sangat. Tapi macam mana kita nak tengok? Kita tengok the key player of the industry. I tell you, if I can put here TM, Selcom, lagi Maxi, lagi okay. Lagi I nak tengok airlines, Air Asia, Batik Air, lagi. Okay, siapa yang cakap fashion tadi? Cepat bagi tahu. Siapa pemain industri fashion? Key player. Itu yang kecil-kecil lah now. Okay, bila kita jadi accountant ni, okay, bila kita discuss untuk ni nak nampak signifikan kan, itu bukan kata tak boleh discuss yang kecil-kecil, boleh. Maknanya kita yang besar itu small matter je lah. Now capital market, accountant, capital market, we talk about the capital market ni. Understand market share. Macam mana nak tahu dia punya market share? Market share tu lah menentukan ni dia berapa kan. Siapa yang tahu benda ni? Dalam Bursa Malaysia lah kan, Securities Commission punya maklumat lah. So, agensi kerajaan mana, okay now, some people they do not understand about government. Government pula, awak tahu tak? Awak ni, kita ada PMX di sini kan, Perdana Menteri kita ini sebagai ini pejabat Perdana Menteri. Di bawah pejabat Perdana Menteri kita ada banyak kementerian. Actually this kementerian ni dia adalah berfungsi untuk bagi fasiliti. Kenapa? Untuk jadikan Malaysia, ini peta Malaysia. Sorry lah, tak tahu peta Malaysia betul ke tak. Betul ke Amirul macam ni peta Malaysia? Suka hatilah untuk pastikan Malaysia ni makmur dan maju. Kalau ni kita tak ada peranan daripada government, tak boleh. Saya bagi contoh. Siapa yang bagi oversight role untuk telecommunication? Kementerian apa ni? Farhana? Siapa bagi untuk communication? Kementerian apa? Amirul, siapa bagi ni? Oversight role untuk telecommunication. Kementerian Komunikasi lah kan? Kementerian Komunikasi. Airline, siapa jaga? Kementerian apa? Pengangkutan. Agriculture. Kementerian apa? Kementerian
pertanian yang Yeah. benda dah ada nama baru tu kan. Okey, lagi. Untuk makluman you, the right cara yang betul nama kementerian MITI, Malaysian Industry Trade International and Trade. Saya bagi contoh dekat you. Okey. MITI. Okey, MITI. Okey, kita tengok. Ini dia Ministry of International Trade and di sini barulah you boleh tengok okey dia macam mana dia klasifikasikan maklumat berkaitan mana ni dia punya laman web. Ni. Internet rumah saya ni kan nama saja duduk saya berjaya. Tapi sangat-sangat slow sangat. Ada tak sini yang tinggal kat saya berjaya? Ada? Ada orang saya berjaya tak sini? Ada orang saya berjaya sini? Hello? Tak ada kot. Tak ada. Ikut madam. Ni ni. Panggil apa? Transforming industry, manufacturing, service sector. Kan? Jadi nanti awak browse dulu lah. Dia tukar macam-macam dah, manufacturing macam mana. Dia buat by tu lah. Manufacturing dengan service ini dalam MITI lah. Alright. So nanti later you tengok. Alright. So I nak habiskan ni. So you understand the world of business. Okay, by looking at the industry, kemudian you tengok the key player. Kenapa penting? Saya kata very important when you want to elaborate something in other module dan sebagainya. Di sinilah kita tengok competition. Barulah you boleh tengok competition. Kenapa tengok competition? Bila kita tengok industry key player ni, kita tengok industry key player, takkanlah you nak bandingkan apa kalau you kata you nak bandingkan Rectun dengan Celcom, mana boleh, Rectun tu kan kecil, betul tak? Betul. Lagi sama-sama kaya, orang kaya barulah you boleh compare orang kaya, takkanlah orang kaya nak compare dengan miskin, kesian orang miskin. Macam ibarat macam itulah. Kenapa kekayaan company dia itulah kan. Dia punya paid up capital, dia punya revenue dan sebagainya. Barulah you pilih, you dapat pilih the right selection. Okay. Jadi TM, I keluarkan TM pula di sini. I keluarkan TM di sini. Okay. TM adalah dia ada group dan ada banyak subsidiary. Okay. Untuk makluman you, bila you buat financial statement analysis, you kena buat group project. So you kena choose 2 company. Alright. Bila you pilih 2 company, listen carefully. You kena choose the group company. Dalam group company, you susah nak elaborate. Kenapa? Group company dah consolidate kan? Betul. Jadi, you kena pilih subsidiary. Pilih subsidiary baru you nampak aktiviti, you boleh tengok macam-macam benda dalam ni. Okay, kalau you tengok group tu susah. Sebab group dia tak ada stok. Kenapa ada stok? Sebab yalah, dia consolidate kan. Jadi not interesting lah to sama juga kalau you pilih bank. Okay, banking industry. Okay, banking industry, kalau you buat analisis tak menarik juga. I not advise you to choose bank. Kenapa? Bank is services industry kan. Apa yang dia buat? Dia buat financial services je. Jadi not interesting to learn bila kita buat analisis. Bila you sekarang ni peringkat belajar kan. So better you choose something yang you have many things to explain. So inilah kisahnya. Bila kita daripada industri ni you keluarkan satu-satu. Okay. Kita nak tengok macam mana dia punya competition yang berlaku. I bagilah food industry Katakanlah McDonald. Nanti you belajar semester ni juga kan, MAF 661 kan.
McDonald, KFC dan juga apa kita panggil, Texas lah saya bagi. Bila McDonald keluarkan nasi lemak, okay, KFC tak sampai 2 hari dia akan terus keluarkan nasi. Kenapa? Sebab dia tak boleh. Dia try to avoid, okay, customer dia diambil oleh of course katalah saya memang loyal kata kepada KFC. Tapi sebab saya rasa for us lah KFC tak ada nasi, I have to go to McDonald. Okay, but if the KFC also sell nasi, I'm fine, I'm happy. Ibarat macam itulah. Ataupun telecommunication. Bila Celcom keluarkan free data sebanyak bla 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 bla, tiba-tiba Maxi pun keluarkan data campur ni dengan harga ni lebih murah daripada Celcom dan sebagainya. You know how they compete each other dan sebagainya. In order to achieve the competitive advantage. So you have to look at the how the business is, who are the key players of the industries and the market share and many things you can look at. 4, 5, 6, 7, 8. Tapi you structure it properly. Okay? Boleh faham kelas? Boleh. Boleh, Prof. Boleh doktor. Very good. Okay, now kita continue. Baru nak continue lesson plan kan? Tapi kalau saya tak terangkan benda tu tadi not interesting lah tu masuk modul apa benda ni kan? Jadi you janganlah bagi kelas saya tu jangan buat apa ni, jangan cipta sejarah fail lah. Setakat ni tak ada lagi lah orang fail. Mula-mula dia rasa susah sangat, tapi kalau you follow it betul-betul, you dengar apa yang saya cakap, I bagi tips, you dengar, you akan dapat. Kenapa? Sebab previous 75% dapat A. I pun tak tahu dah nak jawab macam mana. Bagi tahu HEP, HEA, kita check. Memang satu memang sudah pandai 3 pointer ke atas. Tapi memang I tak boleh macam mana. Quiz kita buat common. Test kita buat common. Final kita buat syndicated marking. Syndicated marking maksudnya kita ada 5 pensyarah. Seorang pensyarah dia marking soalan satu semua pelajar. Kalau ada 200 orang pelajar, 200 dia marking soalan satu. Saya soalan 2 semua. Sebab apa? Kita nak dapat consistency of marking lah kan. Nak dapat independence marking, tak ada bias dan sebagainya. Tapi student still lagi dapat 75% dapat A. Jadi you berazam bahawa this paper you may score. Boleh ke tidak? Faham? Betul Jadi saya nak sambung the course synopsis tadi. The viewpoint is that of the users of financial statement. Jadi kita nak tengok, nak bagi tahu bahawa financial statement untuk company ni macam ni kan. So ini ada cost information use statement. From the view of the users. Siapa users ni? Dah belajar dah dulu. Siapa user belajar dulu? Kita ada internal dan juga dan so the design of the cost interpretation of financial statement. Orang tak ada accounting background ni tak tahu, tak faham. I give you example lah. 2019, 2022 I've been invited to Kementerian Ekonomi. I told you about the growth of government ni sebenarnya nak buat oversight role kan. Peranan dia, one of the peranan ni selain dan sebagainya nak of the business Malaysia tu. Jadi board of directors mewakili kerajaan. For example, dia duduk di Johor Corporation seorang, duduk di PKNS, duduk di mana lagi, semua JLC lah kan. Jadi these people do not understand financial information sebab dia bukan daripada accounting, dia bukan daripada finance, dia daripada engineering, dia daripada law, dia daripada business, dia pelupa dan sebagainya. So I went there and explained to them how to read financial statement. What I did before, I asked the manager, tak boleh nak suruh participant tu bawa sebab dia
ni semua datuk-datuk, semua top management kan. Orang jusah semua tu. Jadi I ask the management yang invite I tu supaya sediakan financial statement yang dia jaga. Katakanlah Datuk A, dia jaga Johor Corporation, dia ni jaga Petronas. Okay, saya nak dia pegang di depan dia tu ada financial statement Petronas. Jadi dia pun when I teach them one by one, so baru dia faham. Wow. Jadi soalan tanya, angkat tangan tanya, ni macam mana ni macam. Tapi very interesting lah sebab kita pun jadi nak gelak. Kenapa? Sebab rupanya basic accounting pun dia orang tak tahu. Itu you tak boleh nak bagi tahu sebab macam kita pun tak faham bidang dia kan. Dia pun gelak kat kita. Oh ni basic law pun tak tahu kan. Ibarat gitulah. Okay. So you need to understand and explain to people who do not understand. So this course cover the basic of qualitative and also quantitative analysis. So just now I already informed you what is the qualitative information and what is quantitative information. So emphasis is placed on the what the numbers means and how they are used. Okay, when we talk about accounting, it's very broad. When we want to interpret the accounting, yes, okay, so we have to tell them, okay, this number is meaningful, tak berguna if you do not interpret the accounting numbers. So when we interpret the accounting numbers, let's say we want to see the current ratio. Okay, what is used for? Current ratio, we want to see how much current asset that we have in order to pay the current liability. Oh, dia pun kata, oh macam tu. Let's say I give you example. When I calculate your current ratio, I found that you have 10 ringgit current asset to pay 1 ringgit current liability. It shows that your liability is too low. Okay, it's good to have a low liability, but okay, to have much asset, current asset is not so good. Okay, kenapa? It's not, it doesn't give benefit to you. Why? Because you are actually have opportunity to invest. If you invest in the short term, less risky investment dan sebagainya, you will get dividend, you will get interest dan sebagainya. Kita pun cerita kat dia, oh baru dia faham. Oh kalau macam tu, I have to get advice lah daripada ni my investment punya team. Kat mana patut saya? Okay, dia pun tanya saya, what number, what ratio is appropriate for me to maintain for current ratio? Okay, according to the kita panggil rule of thumb. Okay, 2 to 1 is appropriate. Okay, okay, barulah dia faham. Itu contohnya kalau kita nak interpret. But some people, they make things difficult. Why? They want to show that, oh, I am very clever. Whatever I'm doing now, no one is understand. Itu pun ada juga manusia macam tu. Dia bangga apa yang dia buat orang tak faham. Kenapa? Sebab dialah bijak segalanya. Orang lain tak boleh faham. Dia ada juga macam tu. So you choose lah. You nak jadi manusia A ke you nak jadi manusia B. Kalau you jadi manusia A, you memberi manfaat kepada orang lain. Kalau you jadi manusia B, the knowledge is only on you lah. Tak ada. You tak boleh nak kembangkan knowledge you. Kan? Itu contohnya. Boleh faham ke kelas? Boleh. Jadi kita pun nak tengok how this statement need to examine and understand company's performance. Okay, various tools used in the financial analysis are explained and guidance is given regarding what to look for when analysing company performance. Kita ada liquidity, ada leverage, okay, for investors. Jadi kita adopt practical approach where possible using data from actual company's annual report. Itulah course synopsis. Okay, so we have 3 course learning outcome. Yang pertama, okay, I want you to really understand, okay, how to interpret financial statement according to financial ratios. You understand financial ratios and then you should know how to interpret it, and then you explain the financial performance. Bila you dapat ratio tu, jawapan tu, you boleh explain lah, oh sebenarnya company ni tak bagus, company ni bagus sebenarnya, kenapa, bla 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 bla. And
at the same time, you have to demonstrate ethical value and professionalism in the interpretation of firm's performance. Okay, that one is CLO3, where we want you, CLO1, sorry, CLO1 ni, okay, CLO1. Okay, kalau tengok sini CLO1 ni kita nak suruh CLO1 ni untuk you achieve PLO2. Maksudnya you boleh provide solution to accounting issues through cognitive skill. Okay. Dan untuk explain financial performance ni, CLO2 ni duduk di bawah apa? Duduk di bawah PLO1. Kenapa? Sebab kita nak you understand accounting knowledge in the relevant organisation. Dan CLO3 ni kita nak you boleh faham, okay, boleh adapt lah, adhere to the ethics dan professionalism for sustainable practice in the accounting profession. Okay, now sampailah masanya I want to tell you that, okay, we want to graduatekan student yang mana beretika. Okay, when we talk about ethical conduct of accountants, you should be ethical. Okay, in your practice you kena betul-betul etika. Okay, jadi that's why bila company accountant dia resign, audit committee dia resign, ataupun external auditor dia resign, letak jawatan, it must be something happen dalam company tersebut. Mesti ada skandal ke, accounting skandal ke, ada fraud ke, ada apa. Sebab apa? We found that, okay, mungkin these people dah nasihat dia tak nak dengar, okay, dia pun malah nak fikir letak jawatan. Okay, so you have to choose to be ethical. Okay, boleh kelas? Okay, so another one is when you become an accountant. Okay, I'm a chartered accountant by profession. Okay, before I joined UiTM, I was practice in the industry. Okay, a few firms. Okay, preparing financial statement. Okay, and I was feeling like so stressed. Every day I rasa macam mula-mula I grad tu I kerja, I rasa macam I nak final. Macam esok nak final. You must understand the feeling, right? Bila you nak final, macam mana perasaan kita? Serabut tak? Macam itulah perasaan I. Kenapa? Kita buat financial statement, kemudian auditor datang, auditor tanya, okay, I nak benda ni, mana ni? Kita tanya bos tak boleh jawab. Bos kata, alah tulislah macam tu aja. I rasa macam hidup saya haywire lah for a few years, okay. Kemudian I join government sector, okay, dan saya pun join lah kumpulan wang simpanan pekerja sebagai penolong pengurus. Can you imagine, kita buat accounting kan? Bila kita buat accounting, kita boleh jadi apa kita nak jadi. As I said before, accountant can be a manager, but a manager cannot be accountant. So as a assistant assistant manager for KWSP, okay, saya ditugaskan di bahagian pengeluaran. Tugas saya meluluskan pengeluaran. Jadi bawah saya adalah a few staff kan. Jadi you must remember, bila you grad je selepas ni, ini I nak cerita kat you pula macam mana kalau you masuk sektor kerajaan. Nak dengar tak? Boleh. Alright. Ini kita adalah you buat bachelor accounting kan. Okay, bila you buat bachelor accounting, you boleh masuk 3 cara. You nak masuk dalam public sector. Okay, public sector ni government lah kan. Public sector, government. You nak kerja dekat audit firm. Okay, dan you nak kerja dekat private firm. Okay, kalau you kerja dekat public sector, okay, public sector ni any kerajaan, you boleh isilah nama ada, you kerja dekat sekejap saya sebenarnya order kuih raya, tiba-tiba kuih raya ni ada ke? Dia nak hantar dah. I kata lambat lagi raya. Dia dah hantar dah. Dia hantar pula dekat office. Syah Alam. Saya pula duduk kat rumah dah. Sebab kelas kita kan habis lambat tak? Apa lagi ni? Kalau kita tengok dalam move ni dia tunjuk tak sampai ke tak sampai?
Oh, tak sampai lagi. Dia tak call tu tak sampai lagi lah kot. Hilang pula dah Takut. Okay, kejap Tak nak you ngantuk sebenarnya. Ni pukul berapa dah? Pukul 3.25. Dalam jadual you kelas kita hari ni 3 jam kan? Betul. Okay, saya buat dekat sini. Ni kan. Bila you kerja dalam public sector, daripada bachelor accounting ni, you boleh duduk je kementerian mana you nak duduk. Sama ada, kalau kementerian you kena isi borang SPA 8 ke apa benda, I tak tahulah. I tak pernah masuk yang tu. Kementerian-kementerian tu adalah pelbagai, you nak masuk PTD ke, you nak masuk kementerian-kementerian, dia adalah cara SPA 8 rasanya. Okay, you terus jadi DM41. DM ke DS ke bergantung kepada ni lah. DM41 ni, okay, dia macam ni. 41 ni pengurusan dan profesional, maknanya kita pegawai. Kalau kata diploma, okay, dia start dengan 29. 29 dia naik pangkat gitulah. Kita pula naik pangkat 41, lantikkan. Kalau nombor ganjil ni, lantikkan. Kalau kita naik pangkat, you akan naik pangkat terus 44. Dia tak ada naik pangkat 42, tak ada. Okay. 44. Daripada 44 biasanya depends lah pada company, ada kementerian kan. Biasanya daripada 44 dia tu naik 48. Lepas 48 dia naik 52. Lepas naik 52 naik 54. Lepas naik 54 barulah dapat JUSA ataupun WK7. Ini tertinggi lah. Lepas WK7, JUSA A, JUSA C. Lepas tu dia pun dapat WK6. Naik pangkat lagi JUSA B. Dia naik lagi WK5, dia dapatlah JUSA A. Okay. Habis lagi, dia pun jadi KSU dah sekarang ni. Dia naik lagi, dia dapat turus pula dah. Turus 1, turus 2, okay, turus 3. Yang paling tinggi lah ni. Habis dah lah dalam sektor kerajaan kita dah habis sampai dah takat ni dah. Okay. Jadi tak ada orang yang berjaya, dia terus naik terus JUSA. Tak ada. Semua bermula dengan 41. Macam you juga. Okay, so doa banyak-banyak supaya Tuhan bagi rezeki yang ni bulan-bulan puasa ni kan. Doa banyak-banyak. Kalau saya doa macam ni tahu, ya Allah ya Tuhanku, masa saya kecil lagi. Ya Allah ya Tuhanku, kau bagilah rezeki yang paling banyak, yang tak ada banyak lagi selepas tu. Kau bagilah darjat yang paling tinggi, yang mana tak ada lagi tinggi selepas tu. Minta dengan Tuhan. Maknanya Tuhan tolonglah aku nak betul-betul. Okay, you nak nak kerja lagi lepas ni kan, nak grad lagi, nak kahwin lagi, banyak benda ni. Jadi you kena konsisten lah. Jangan kalau setiap kali Ramadan tu mesti ada satu permintaan khas yang minta dengan Tuhan betul-betul. Okay, supaya you dapat kerja elok, dapat jodoh baik kan, dapat rezeki sihat, yang penting minta redha Allah. Okay, jadi ini faham untuk public sector. You boleh start minta lah bila you. Kalau saya dulu masa zaman saya tak ada praktikal, kelakar juga. Saya accounting graduate kan, accounting graduate UiTM. Kemudian saya tak buat masters in accounting, saya buat masters in business administration. Kemudian saya buat second master in fraud management, barulah saya buat PhD in forensic accounting dekat UK. My second master dengan my PhD kat UK lah. Okay, jadi bila kita grad tu, okay, grad tu masa tu part 8. Part 8 ni last lah, lepas tu kita kerja. Saya ingat lagi, saya kena marah dengan lecturer tax. Kenapa saya lambat masuk kelas? Kenapa saya lambat masuk kelas? Saya pergi interview KWSP. Bila saya interview KWSP, saya pergi awal pagi, saya merupakan first candidate. Saya dengan kawan saya pergi dua orang pergi interview. Okay, saya pun dapat lah. Okay, jadi rezeki saya dapat. Jadi bila saya grad ni, saya guna ini semasa saya pergi interview ni, saya guna result
result sebelum ni, result saya tak adalah sampai 3.5 ke, tak ada. Result saya biasa-biasa saja. Tak silap saya 3.2 ke 3.3 macam tu je kan. Lepas tu lepas saya grad ni, saya habis exam semua kan. Maknanya dapat result ni, saya dipanggil. Rezeki saya kerja KWSP. Saya nak ceritakan you. Lepas tu bila saya kerja KWSP berapa tahun, lecturer saya kata nak mengajar tak part time. Saya pun mengajar part time. Bila saya mengajar part time, saya rasa seronok juga mengajar part time, mengajar jadi lecturer ni. So saya pun resign. Setelah 2 tahun saya di KWSP, saya resign, saya join lah UiTM. Saya join UiTM pada masa tu tak ada masters. UiTM saya buat pula. Kena buat master ke? Buat master. Saya buat part time. Saya tu mengajar. Okay. Habis master, UiTM pula sibuk buat PhD. Saya pun buat PhD. Maknanya I'm not too ambitious. Saya just bagi tahu mak saya. Selepas saya pergi konvo, saya bawa dia pergi konvo diploma, saya bagi tahu mak saya, mak lepas ni kita pergi konvo degree. Masa saya bawa pergi konvo degree, mak lepas ni kita pergi konvo master. Lepas pergi konvo master, mak lepas ni kita pergi konvo PhD. Tapi masa tu saya tak tahu lagi apa-apa kan. Jadi saya tak tahu lagi. Betul ke aku nak buat PhD? Tak ada. Tapi saya tanamkan azam. Okay, jadi lepas saya buat PhD, okay, saya bawa mak saya ke UK. Maknanya my mom is everything lah to me. Okay. Sebab doa dia itulah saya rasa saya boleh sampai ke tahap ni dan sebagainya. Jadi as accounting graduate, you need to have a knowledge selain daripada accounting ni, knowledge kemanusiaan. Knowledge kemanusiaan ni macam kena ada adab. Okay, adab kita dengan manusia, adab kita dengan guru dan sebagainya kan. Jadi kalau zaman dulu syiar Islam ni tak meluas, kita tak ada social media dan sebagainya. Syarah ada ustaz-ustaz mana you boleh tahu kan, banyak ni. So Islam practice tu mesti ada. Kenapa? Tak balance dunia dengan akhirat. Tak balance, tak boleh. Okay. You tak ada adab, you tak ada Islamic practice sebagainya, you tak balance. Bila tak balance, hidup you tak tenteram, hidup you akan terumbak ambing. Dan sebab itu I bercakap dari segi pengalaman lah. Jadi saya nak student-student saya semua, okay, ingat Tuhan, okay, hormat ibu bapa, hormat guru, hormat rakan-rakan dan sebagainya, okay. Jadi ingat keberkatan tu. Kalau you mula daripada you grad ni kan, you grad, you dah mulakan kehidupan yang, okay, yang kita kata yang kehidupan yang murni lah apa ni? Hello?
Okay, you mula daripada sekarang, insya-Allah minta redha Allah tu. Kalau kita dapat redha Allah tu, semua yang kat bawah ni semua Tuhan bagi. Okay? Jadi macam mana saya nak share dengan you account. Kalau kita ada account bank duit banyak, seronok tak? Seronok tak Mawadah kalau duit banyak dari account bank? Mana? Nak spend. Sebab apa duit banyak? Okay, tapi itu di dunia. Kalau di akhirat, you tak buka lagi account. Macam mana? Saya dengar daripada Ustaz Zainul Asri. Okay, Ustaz itu kata, bukalah tuan-tuan dan puan-puan account di akhirat. Kata apa benda pula account akhirat? Rupanya, whatever yang kita buat maknanya dalam account akhirat kita dah ada. Jadi kalaulah banyak you banyak benda yang baik you buat yang dapat pahala, account you penuh, you tak perlu dah nak fikir. Di dunia ni, account bank you di dunia ni Tuhan akan bagi rezeki, Tuhan akan bagi. That's very symbolic. For me, I rasa macam dulu macam I tak sempat lah nak belajar. Tapi selepas saya dapat PhD, I rasa apa lagi aku nak dalam hidup ni ya. PhD dah ada, kerja dah elok semua ni, apa lagi nak I kata, oh tak boleh, I dah tinggal lama dah. Okay, so starting daripada I umur 40, I dah start slowly, selawat banyak-banyak. Kalau you tak ada masa jalan tu, selawat je. Can you imagine masa I duduk kat UK, I duduk buat PhD tu, I dah start dah. Every step ni I mesti baca. I takut lah, kata I lulus ke tak PhD aku ni, tak tahulah macam mana dunia, tak tahu, kelam tak tahu. Tapi I serah pada Tuhan. I banyak sangat baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu kan. Kata kalah negatif meter kan. I selalu macam aku sampai dekat rumah ni, window rumah ni I nak tukar. Okay, I baca selawat pula. I baca macam I talk to myself lah kan. So pada masa tu lah I start dah buat solat duha, I tak tinggal. Kalau dulu kan muda-muda, kan you imagine kan macam you lah. Banyak dalam otak, lepas ni nak pergi sini, lepas ni nak pergi sini, nak pergi ni, macam-macam kerja kan. Nak menghabiskan duit lah kerjanya, nak makan lah macam-macam. Tapi bila saya tengok, saya mendapat hasilnya selepas itu. Selepas itu saya rasa macam ya Allah, terima kasih ya Allah. Jadi saya rasa ralat kenapa saya tak mulakan daripada awal. Jadi now, okay, hidup you akan betapa bahagianya selepas ini. Jangan tinggal ibu bapa you. Ibu bapa lah. Kalau saya mula kerja, first gaji saya tu saya guna untuk bagi kepada ibu bapa. Kalau zaman sekarang kita transfer kan, okay, first transfer adalah kepada ibu bapa. Dia tak kira ibu bapa you tu ada duit ke, tak ada duit ke, you bagi. Kenapa mak? Saya nak tumpah keberkatan. Sometimes, you tahu tak, macam saya tak ada anak ramai, saya ada 2 anak je. Seorang dah bekerja, seorang lagi SPM. Jadi yang dah bekerja, kalau dia bagi kan, sebenarnya saya ni ibu, saya rasa macam dia pun nak bagi, dia rasa macam bersalah jugalah. Tapi bila dia bagi, saya put aside tau. Saya rasa macam, ya Allah terharunya anak, besar dah anak kita, dah boleh bagi duit dah kan. Tak adalah banyak kan, dia bagi dia pun, budak-budak sekarang ni pun tak cukup duit pun. Dia bagi duit tapi kata dia dah suruh saya bayar. Ibarat macam tu lah kan. Tapi saya ajar dia untuk dapat keberkatan, okay, buat macam tu. Jadi cuba you buat macam tu. Tanamkan azam untuk buat macam tu. Okay? Boleh ke tak kelas? Boleh. InsyaAllah boleh. Alright. So the next one, you nak selesai yang public sector ni, okay, anyone here yang nak jadi auditor, okay, you can go in. You boleh lah sama ada you nak jadi auditor ke, accountant ke, you boleh join the audit firm. Okay, audit firm for your information. Big 4 ke, non-big 4 ke, sentiasa nak bekerja. Tapi you have to be patient lah sikit. Okay, for certain years tu you terpaksa struggle, gaji murah tapi articleship tu yang mahal. Okay, articleship tu yang mahal. Atau daripada bachelor accounting tu nak pergi masuk private kan. Masuk private you can join any company yang you rasa berminat. You aim sekarang ni. Okay, ada masa saya pergi lawatan ke, saya ada meeting dekat Bank Negara kan.
Lepas tu adalah staff dia yang call, puan kat mana? Saya kata saya baru parking ni, saya nak naik tingkat berapa? Tak apa saya tunggu kat bawah. Staff muda lah. I pun masa saya turun tu saya pun tanya dia, oh you dah lama kerja sini? Saya baru, saya sebenarnya UiTM. Wah, saya kata UiTM? Itu macam mana you dapat masuk Bank Negara Dia kata, saya nak cerita kat you, you alert dengan dia punya ni. Cari, kena rajin tengok website dia ni. Dia nak cari apa yang kita panggil tu? Apa-apa benda lah yang dia panggil menti, mentor ke apa benda. Biarlah benda tu tak tetap pun, asalkan you boleh melangkah masuk kat sana. Petronas ke, Sandabi ke, kalau you boleh masuk Petronas lagi lah best. Jangan ingat you tak boleh. Jangan ingat, takkan kita boleh, kita ni tak ada apa-apa pun. Jangan ingat, awak kena ingat rezeki Tuhan. Kalau Tuhan nak bagi, tak ada siapa yang boleh halang. Awak kena ingat macam tu. Awak minta aja dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan bagi. Kalau kata, imagine macam ni lah okay. Saya ni belajar sampai PhD, kawan saya ni belajar sampai degree je, okay. Tapi dia kerja Petronas, gaji dia dah 60,000 sebulan. Gaji saya dekat UiTM ni 20,000 pun tak sampai. Kenapa? Sebab memang kerjaannya macam tu. Private-nya macam tu. Kan? Jadi, saya pun tak boleh lah nak kata, unfair. Saya tak boleh nak kata macam tu. Tuhan bagi rezeki kat saya sedekat tu. Mungkin Tuhan bagi saya tak mengalami stres yang dia alami. Kan? Dia rasa kerja kuat. Diorang Petronas kalau kata bonus, 7 bulan bonus, 6 bulan bonus kan. Macam student master saya sekarang ni part time yang kerja Petronas adalah 2-3 orang kan. Gaji dah, baru masuk gaji dah dekat 12,000, 15,000. Boleh tak imagine hidup you je gaji tu 6,000, 7,000, 10,000 kan. Firm ni normally gaji dia bagi agak tinggi lah, tapi dia punya KPI pun agak tinggi. Ada problem yang diberi oleh dia masuk dalam mesyuarat baru-baru ni. Pelajar-pelajar kita bila masuk, pelajar-pelajar accounting kita bila masuk tempat kerja, dia tak tahan tekanan. Okay, dia berhenti. Kenapa? Sebab bila terutamanya pemimpin-pemimpin pelajar. Kenapa pemimpin pelajar macam tu? Sebab ada yang kata pemimpin pelajar ni tak pernah menerima arahan, dia yang memberi arahan. Jadi bila dia orang arah dia tak boleh terima. I don't know lah betul it's true or not, tapi to be true, to tell you, ini dunia, ini dunia you dekat UiTM. Dunia you dekat UiTM. You nak masuk dunia satu lagi ni adalah dunia pekerjaan. Penuh pancaroba dunia ni. Pancaroba, awak kena ready dah pancaroba. Manusia yang jahat, staff yang tak baik, bos yang garang, awak kena get ready dah macam tu. Jadi awak kena reda, awak kena tahu hak kita sebagai pekerja. Kan? Hak dia sebagai bos, dia mengarah kita, hak dia. Hak kita patut dilayan dengan baik. Kan? Jadi you kena get ready mentally and physically. You kena ingat, kenapa saya kata, kenapa ada orang jahat ni, kawan yang tak baik, tak jujur. Saya nak suruh you get ready benda ni. Jangan lekas percaya pada orang. Macam saya ajar anak saya lah kan. Saya ajar anak saya daripada kecil lagi. Masa tu kami dekat UK. Jadi anak saya yang sulung tu masa tu dia pergi saya sebenarnya ke UK not only buat masters and PhD, tapi saya mengajar di site university lah. Dan saya sempat bekerja di Glasgow, Caledonia dan sebagainya. I was so busy. Saya travel to Glasgow from England mostly every 2 weeks dan sebagainya kan. Saya tinggal anak saya Malaysia, dia dekat rumah dengan mak saya. Ingat orang jahat. Saya kata semua orang jahat. Masa tu dia form 1 macam tu lah kot. Form 1, form 2, dia balik form 5 kan. Saya kata semua orang jahat tau. Habis tu mami, siapa yang baik? Mami, daddy, mak. Cakap dia, lepas tu dia tanya aunty dia. Aunty dah baik. Saya kata aunty baik, cousin baik. Kata yang lain semua jahat. Supaya kenapa? Sebab kita tak ada saudara mara, kita tak ada apa, kita nak dia pandai. Dengan kawan-kawan lelaki you ingat
Okay, kita orang Malaysia, kita orang Islam. Saya cakap, okay, bila kita orang Malaysia, kita orang Islam, you kena tahu adab-adab kita orang Islam. Tapi kadang-kadang I macam tak, kita yelah, sometimes dekat dia dah ke sekolah ni kan, bila dia jumpa kawan lelaki dia peluk depan kita macam tak tergamak, Allah kan. Tapi kita pun slowly lah cakap, tak boleh macam tu, kita tak boleh ni kan. Kita bagi tahu slowly macam tu lah. Ingat, lelaki ni kalau dengan perempuan, okay, sometimes yang jahat dia nak macam ni je. I dah ajar dia daripada kecil lagi. Kenapa? I have to, sebab environment saya dengan environment di Malaysia lain kan. So I nak cerita dekat you have to get ready dengan apa? Dengan dunia sekarang ni. Okay, dengan cabaran yang you nak tempuhi masa you masa dalam alam pekerjaan nanti. Boleh? Boleh kan kelas? InsyaAllah. I nak you jadi one day you call message. Sekarang ni saya ditempatkan di Lubnan. One of my student, doktor, saya baru je join Petronas. Sekarang ni saya duduk dekat Itali. Kenapa you dekat Itali? I jaga accounting kat sini. You see, dalam tempoh setahun lepas grad dia boleh jadi. InsyaAllah you dapat. Tadi saya dah terangkan dekat you, okay, program learning outcome, course outcome. Jadi, okay, statement analysis kan. Kita dah tengok CLO, PLO dan sebagainya. Okay, and also I consider it as ice breaking as well. It's quite difficult to know you one by one. Nanti kita jumpa dalam kelas lepas raya nantilah. Element of financial reporting. Okay, ini week 1 yang kita akan buat. Okay. Dan seterusnya, minggu kedua kita akan tengok introduction to financial reporting dan juga financial statement, financial analysis. Yang pertama saya nak ajar you, okay, kenapa kita kena ada regulation untuk financial statement. Lepas tu barulah saya nak perkenalkan you financial reporting and financial analysis. Users, and I explain just now we talk about qualitative information. Now we want to look at the characteristic pula of qualitative information kan. Okay, kemudian seterusnya barulah saya tunjukkanlah juga financial statement dekat you. Kita go through balik balance sheet, income statement dan sebagainya. Barulah minggu keempat, lepas kita masuk face to face, kita buat financial analysis. Okay, kita tengok analysis, kita tengoklah vertical analysis, comparative financial statement, vertical analysis, common size financial statement dan sebagainya. Boleh kelas? Okay, minggu ke-6 dan minggu ke-7 barulah kita start dengan first ratio. Ini tadi financial analysis kan? Kita nak belajar ratio satu-satu. Ratio yang pertama, liquidity dengan activity. Kemudian minggu ke-7 ni kita ada quiz. Quiz 45 minit. Okay. Barulah yang kedua kita belajar ratio apa? Solvency. Okay. Masa ni week without wall ni. Alright. Kemudian ratio seterusnya profitability analysis, you ada special break. Kau tak siap saya gawai kan? Okay. Kemudian ratio seterusnya adalah market strength and overall evaluation. Dan last kali adalah analysis of cash flow. So macam mana soalan dia akan keluar kalau belajar macam ni? Untuk makluman you, satu dia ada soalan yang pertama financial statement analysis. Dia bagi yang ni sama ada dia bagi vertical ataupun horizontal. Soalan yang kedua dia bagi you liquidity ratio. Soalan yang ketiga solvency ratio. Soalan yang keempat market strength ratio. Soalan kelima dia combine. Sometimes cash flow ni sikit je markah. Sekarang ada 8 markah, dia campurlah dengan apa-apa. Boleh? Ini adalah soalan final you akan jawab. Boleh? Boleh faham tak kelas? Alright, so ini adalah mode kita yang saya ceritakan tadi. Okay, textbook kita Charles Gibson, you boleh tengoklah yang ni ada reading book dan sebagainya.
Quiz kita masuk topik 2, 3 and 4 saja sampai liquidity iaitu 10%. Test pula semua common tau. Ini common, 5, 6, 7. Okay. 20% dan you ada group project, report writing 20%. Jadi dapatlah 50%. Any question? Nak tanya. Ya. Yeah. Kira untuk final 1 until 8 lah. Apa dia? Kat sini. Kira untuk final 1 until 8 lah. 1 until 8, apa dia maksud? Maksudnya topik untuk final. Tak. Yang quiz ni tak masuk dah dalam final. Oh, Regulation tu tak masuk dah, cuma liquidity je masuk. Boleh? boleh. Alright. Okay. No more question? Okay, seterusnya saya nak tunjuk kat you. Saya dah bagi rubrik dekat you kan? Rubrik untuk group project. Okay, now saya nak tunjuk kat you group project pula. Okay, group project you faham dah, quiz tak ada masalah, test tak ada masalah lah, you faham lah macam mana kita buat test kan. Okay, group project ni, okay, require you to have 4 to 6 members. Objektifnya untuk prepare report on financial analysis that carries a significant weight of 20%. Jadi the goal is to apply concept dan juga tool of accounting techniques and financial analysis to a publicly listed company in Bursa Malaysia. Financial and financial services conglomerate are excluded. You tak boleh pilih. Okay, banking sector, financial investment bank ke apa tak boleh. Your task is to select one company and a comparable competitors. That's why just now I inform you how to look at the business. Okay, one company and comparable competitor, 2 company lah. Both company must be from the same industry and exhibit a similar size. Kena sama, besar. For more meaningful comparison, this company should have a similar financial year end. Lagi mudah lah kalau you ambil financial year end February 1, 31 Disember 1. So it's not comparable lah when we look at the economic situation for financial activities dan sebagainya kan. So essential to ensure that the companies chosen within each group are different from one another. Jangan pula sama je semua group kan, tak boleh. The main part of your analysis involve a thorough review of the chosen company financial ratios dan juga key performance indicator. So you have to have profitability, liquidity, solvency, activity dan market ratio. Calculation derived daripada financial statement of your selected company untuk 3 tahun. Okay. Dan your analysis should go beyond a simple number crunching to identify drivers behind any changes in the financial performance. You need to interpret, explain dan sebagainya. Crucial to explore potential reason for ambiguous or unexplained drivers. Maksudnya kalau you tengok jawapan dia tu teruk, ratio dia teruk ke ratio dia bagus, you kena explain. Okay. A comprehensive examination should consider internal factors dan juga factor in external element. You kena identify lah industry trend, market condition, regulatory changes. Your report should articulate clearly and effectively to ensure that your analysis is impactful, ranges 15 to 20 pages. Ramailah pula nanti. Doktor, boleh tak saya nak lebih kan? Orang suruh buat 15-20, kenapa pula nak lebih? Kalau you lebih 2-3 saya tak ada masalah. Lebih 5 pun saya tak ada masalah. Janganlah sampai 50 pages. Okay? Include supporting exhibit, table, charts to summarize the result. Okay, the report should adhere to specific formatting. Ini you baca sendirilah. Deadline 7 Julai, week 14. Okay, jadi you kena dapatlah daripada Bursa ke, Securities Commission ke dan sebagainya. Any question? Tak ada soalan?
Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan kita break dululah. Okey, kita sambung balik pukul 4.15. Boleh? Boleh.